Танчик працює. Let's start with presumably the first video documenting a Russian T-90M Proriev main battle tank employing its Chu-2 electro-optical active protection system after it was targeted by a Ukrainian ATGM. Sawatowe Kremina Front, January 2023. More than 80 Russians were killed during Ukrainian Himars strike on a school in occupied Lantrativka, Luhansk Oblast of Ukraine. Not Mobiks, but civilian contractors, who came there to dig trenches and build fortifications. Now, the disputed question is if these civilian contractors can be qualified as a legitimate military targets. In case with trenches, the answer is probably yes, cause this kind of job is an effective contribution to military action. Battles for Soledar. At the end of the video, the BBM Mastiff PPV of the Ukrainian 46th Separate Amphibious Assault Brigade is working. Танчик працює. Чув? Я чую, вони говорять. Ну, вони говорять, каже, давай башню лівіше. Галина на зв'язку. Top Russian propagandist Vladimir Solovyov and his panelists promote the idea of resuming nuclear testing and conducting preventative nuclear strikes, but one rational military expert spoils the spectacle by unexpectedly unleashing some common sense. Он говорит, ну знаешь, мы раньше времени, Горбачев тот же, подсуетившись, значит, и чтобы понравиться, взял и, значит, заключил это соглашение внутреннее соглашение о запрете испытаний. Мы первые это сделали. Мы его ратифицировали, американцы не ратифицировали. Американцы вообще удивились сначала. Что значит запрет на испытание? Вот мы уже 30 с лишним лет не испытываем оружие. И говорим, что мы через вот вычислительную технику смотрим, как... Моделируем. Да, моделируем. На самом деле это очень сложное моделирование, и на самом деле и специалисты те ушли... Он называется запрет на испытание в 3 средах, да? Да. Нет, там нет. Это запрет на... Сначала в 3 средах, потом в воздухе, потом уже И он говорит, настала пора выйти из этого соглашения. Выйти. Не надо этого бояться. Может, не настало время, я не хочу, как бы, зачем нам вот мир пугать. А сейчас мир уже не надо пугать. Надо просто ясно сказать им. С одной стороны, мы разрабатываем новую доктрину, о которой президент сказал, а с другой стороны, мы понимаем, что наша единственная защита сегодня, ну, не единственная, конечно, но тем не менее одна из немногих защит. То есть мир не надо пугать, уже пора бить в нос. Пора. Ограниченная ядерная война – это иллюзия. Не может быть никакой ограниченной ядерной войны. Это глобальная катастрофа с взаимным уничтожением Соединенных Штатов, Российской Федерации вместе со всеми областями и так далее. Уничтожить Францию можно только ядерным оружием. Другого пути уничтожения государства не существует. Рассчитывать на то, что вот Российская Федерация применит в демонстративных целях, чтобы запугать Запад, ядерное оружие, и все встанут на колени, поднимут руку и скажут «все». Занавес, договариваемся о мире на российских условиях. Не будет этого. Поэтому говорить о том, что нужно там демонстрационно нанести какой-то удар, я считаю, что это не совсем ответственно. Estonian fighter is saying, keep helping the Ukrainians and Ukrainian army, they need all of our help to fight against the tyrant Russia. These are these guys who are helping. And they really need more help.
with anything, everything. I call upon everyone to keep on helping Ukrainian army, because they're fighting for our freedom as well. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.